Уважаемые коллеги, я думаю, что мы начнем. Правда, есть некоторые проблемы, но они решать. Мы начинаем наше вечернее заседание, в котором, собственно, будет одна большая презентация, одновременно и научный доклад, и показ музыкальных образцов, и презентация изданий, и все это закончится просмотром фильма, 40-минутного фильма, который будет посвящен одному из направлений в изучении локальной культуры и одновременно одному из образовательных и практических исполнительских направлений, которые развивает в своей деятельности наш гость и коллега из Парижа. Он сотрудник лаборатории этномусикологии, которая как раз в основном занята исследованиями в области этномусикологии. Лаборатория эта существует при Музее человека. Большой музей, посвященный человеку и человечеству в Париже. Вот. И, собственно, наш гость, которого я и хочу вам представить. Это доктор Тран Quang Hai. Но прежде чем его представить, я хочу рассказать несколько слов о нем и рассказать о его работе. Я думаю, что это тоже будет интересно. Доктор Тран Quang Hai потомственный музыкант и этномузыколог. Он сын известного вьетнамского музыканта и музыкального ученого Tran Quang Hai, с которым, я думаю, многие имели возможность видеться и встречаться. И одновременно он представитель одного из давних родов вьетнамских придворных музыкантов. И он и в настоящее время продолжает поддерживать и развивать традиции вьетнамской музыки. И здесь он работает в сотрудничестве со своей женой Бакье, которая замечательно поет. Она известная певица, причем поет она самую разную музыку. Но вот в сотрудничестве с ней Tran Quang Hai осуществляет огромную гигантскую исполнительскую деятельность. Собственно, он на сегодняшний день является одним из живых носителей многих традиций вьетнамской музыки, причем многих тех традиций, которые в современном Вьетнаме либо развиваются в каких-то специфических формах, либо практически исчезают. Потому что здесь он, конечно, действительно является таким живым носителем живой традиции. И вот, когда мы спрашивали его, кем он прежде всего себя считает, он говорил, что прежде всего он, конечно, музыкант-исполнитель. Вот он видит свою миссию. И, собственно, это и есть одно из главных направлений его деятельности. Причем в этом смысле он достаточно универсален, потому что он является носителем очень широкого национального и межнационального опыта. Он поет и играет не только вьетнамскую музыку, но он знаком и он в своей деятельности развивает также направления, связанные с музыкой Юго-Восточной Азии. Он специалист в области различных китайских музыкальных инструментов и локальных традиций. И очень важно то, что все это он действительно умеет делать. Он поет разными голосами, он играет на огромном количестве самых разных инструментов. Иногда даже танцует замечательно, показывая особенности разных китайских и южноазиатских танцевальных стилей. Вот, в общем, в этом смысле, конечно, личность универсальная. И как исполнитель он регулярно записывается, он записал несколько композиций с вьетнамской музыкой, с восточной Азией, действительно очень широкая. И вместе с тем, он этномузыколог, и он является представителем французской школы этномузыкологии, школы, которая традиционно известна активными исследованиями и разработками
в области звука, прежде всего звука и звучания. Звука как физического элемента, звука как источника музыки, звука как явления музыкальной культуры. На этом в основном сконцентрированы его исследовательские интересы. И здесь есть также одно особое направление, которое он развивает. Это направление связано с одним из уникальных явлений в вокальной и голосовой культуре мира, с так называемым горловым пением. Горловое пение – традиция уникальная, традиция, которая распространена в достаточно таком локализованном ареале. Это Алтай, это Китай, Монголия, Бурятия и целый ряд прилегающих к нему областей. Он является директором Международного центра по изучению горлового пения, который был несколько лет тому назад организован в Туве, в Кызыле, и там находится штаб-квартира этого центра. И значит, в этом смысле он также выступает и как исследователь, и как исполнитель, потому что он владеет практически всеми традициями горлового пения, всех регионов, китайскими, монгольскими, бурятскими, традициями, которые связаны с тибетским пением в монастырях и так далее. И что еще более важно, значит, он действует здесь не только как такой как бы музейный исследователь, но и как живой музыкант, потому что на основе усвоения всех этих традиций он развивает и свою собственную систему и методику горлового пения и обучает по этой системе самых разных людей, причем не только музыкантов. У него на протяжении ряда лет есть специальные группы по изучению горлового пения. Причем вот интересно то, что эти группы имеют и познавательное, и даже в какой-то степени лечебное направление, потому что правильно поставленное дыхание и хорошо организованное пение такого рода, как выясняется, способно излечивать даже некоторые физические дефекты и болезни, связанные с легкими и с дыхательными путями. Так что это направление здесь тоже учитывается, оно очень важно. Ну и, собственно, это то, что мы увидим в фильме. В фильме как раз будет все это показано, процесс обучения, и фильм отобразит как раз особенности самого процесса звукоизвлечения. Здесь будут рентгенограммы, графики. Вот. И на эту тему доктор Тran Quang Hai написал целый ряд работ, которые издаются сейчас довольно широко. И, собственно, в этом качестве он выступает как исследователь, вот, входя в самые разные международные организации. Надо сказать, что это еще одна часть его деятельности. Он действительно входит в состав комитетов целого ряда организаций, в частности, Европейского семинара этномусикологии, Международного комитета по традиционной музыке и других. И очень активно здесь действует, ездит по всему миру, показывает то, что значит, делает он, и представляет работу своей лаборатории. Ну и, собственно, с этой миссией он сегодня здесь и у нас. Он хотел просто дать представление о том, что делает он сам, и какая работа ведется в лаборатории этномусикологии в Музее человека в Париже. Поэтому наша презентация имеет такой смешанный теоретико-практический вид. Сегодня она включает большой круг вопросов. Ну, наверное, все, если будут какие-то вопросы после, я думаю, что они будут, их можно будет задать. И сейчас мы предоставим слово нашему коллеге, доктору Tran Quang Hai. Thank you very much. Unfortunately, I cannot speak Russian. That's why I try to speak in English, but just well, not very slow because we have not enough time. I have two subjects to present. One is for the newest publications from the film, and the second one is for the film video that with the X-ray, so you can see from inside of my mouth how I can see the overtones. Я хотел бы показать то, как этномузыколог может быть одновременно и музыкантом. Yes. So you know that my favorite instrument is Мой любимый инструмент это ложка. So in Russia there are also the spoon players. In Turkey, in Madagascar, in the whole of Europe, the people play the spoons. But also in Vietnam we play the spoons. То есть на ложках известно играют в России, но не только в России, в других странах мира, там в Турции, на Мадагаскаре. Вот. И во Вьетнаме также существует традиция игры на ложках. So to begin with, I would like to give a very short improvisation, how we can improvise with the spoons. И вот для начала я хочу показать маленькую импровизацию на ложках. Как импровизировать, играя на ложках. Yeah. So I don't explain anything, you just look at me and see how I can play. Смотрите, я буду все объяснять и показывать.
just introduction. And now I want to show you, this is this book, about 190 pages, on the voices of the world, with 3 cities, 1, 2, and 3. And this is the result of 5 years research. Это результат 5-летней работы. With 25 ethnomusicologists in France. And we would like to propose the new typology of the voice. Мы хотели бы предложить новую типологию голоса. We cannot classify the voice among the ethnic, because it's very difficult. Мы не идем по этническому пути классификации голоса, потому что это очень сложно. We cannot classify the voice according to the geographic classification. Мы также не классифицируем голос по географическому признаку. So that's why we propose the new classification according to the acoustic aspect. Именно поэтому мы предлагаем новую классификацию в соответствии с акустическим аспектом. So that's why, you know, in this publication, you have 20 sonograms. Именно поэтому 20 сонограмм. This is another I did it for, you know, all the things that you can see, how we use the different formants. Значит, и в этих сонограммах как раз отображены форманты акустические голоса. Yes. Причем этим и занимается он сам, кстати говоря, вот это как раз его область, изобретение таких сонограмм. Like here, you know, the two-wind voice. Ну вот тувинский голос разложенный. We only hear fundamental and overtones. Значит, то, что мы слышим, это только вот фундамент и обертоны. And in this one you have the fundamental and 3. А здесь отображены 3 формата, 3 уровня. So this is very important when what we hear and what we see. И очень, да, очень важно сравнить то, что мы слышим, и то, что мы видим. And so this is our proposal with the 3 CDs. The 2 first CDs concern vocal techniques. Значит, из этих 3 компакт-дисков 2 первых представляют вокальные техники. So you will have what we call the calls, how we call, you know, the animals. Значит, первое это заклички. How we cry during the funeral. The people, you know, like in Finland, they have the professional crying women. Да, Russia, например. Russia too, yes, of course, Russia, that's a very, very specific. And how the clamors, you know, that many people claim, sing together, you know, only with sounds. So, and after that we have the voice and breath. Голос и дыхание. Because in certain traditions, like in Burundi, when they sing, В некоторых it's, традициях you know, you can пение have it like the breath of the связано voice. с дыханием, и часто это вот звучит как дыхание. And what is the distinction between spoken, declaim, and sung voice? И различие между разговором, декламацией и собственным пением. And also we deal with the compass of the voice and the register of the voice. Таким образом, What is low and what is high? мы what имеем is дело с регистром и с характером звучания. And then, you know, we go to the colors of the voice and the timbres of the voice, like Anna talked this morning. Да, about второй the компакт timbre. It's a very- представляет тембровую сторону Тембр. голоса. And then we let you hear also the disguised voice. Disguised voice when you sing with the mask. Mask was in Africa. Включая такие скрытые голоса, предположим, пение из-за маски. And then we have the ornamentation problem. И сюда же включается проблема орнаментации. And how the voice imitate musical instruments. И имитация голосом звучания музыкальных инструментов. And also the use of overtones in certain traditions. Включая использование обертонов в пении в разных Then the традициях. third CD is focused on different types of polyphony. Третий компакт-диск сфокусирован на презентации разных типов многоголосия. What is the hetero? Гетерофонии, Echoes and overlapping. эхо различного рода, We have the drones and ostinato. бурдоны и остинаты. And we have also the different types of the polyphony in parallel, oblique, and Различные contrary. типы полифонического голосоведения, Yes. прямое, Motion. параллельное, противоположное и так далее. and also with the chords. Вот
И аккорды, то есть гармоническая вертикаль. The counterpoint and combined techniques that needs a very complicated polyphony. So this is a very interesting we can hear instead of talking all the time. Я думаю, что вместо того, чтобы много об этом говорить, будет интересно послушать отдельные элементы. So, I would like to let you hear, very short things because there's Очень короткие примеры, буквально по 20 секунд, но зато их будет довольно много, около 20. So, and it's the first time in the one publication with the records, we have the glossary of the terminology. И впервые в такого рода издании включается глоссарий. We give, about 50 terminologies on the phonation. Около 50 фонетических терминов. Yes. So in Local people. I beg pardon? Local people terminology. No, this is the Western. How we understand about the polyphony and the chords. And then, I would have to let you hear in France how the 50 years ago or 60 years ago, the people who worked in the countryside and they called to the cows on the field and asked them, the animals to push французский forward. пример, как 50 или 60 лет тому назад во Франции во время работ звали животных. So you can hear, the two pairs of oxen yoked to the cart heading for the fields. And this is the improvised succession of interjections and listening. You can hear, this is number 2. I'm going to play. Okay. Yes. Oh, yes. Pablo, aquí, aquí. So this is because in this publication there are 103 recordings, so you cannot hear all. Just the very short things. Then you can hear, for example, how in Switzerland the people call to cattle. So you can hear the short yodel. Маленький йоду. Yes, 3, number 3. This is not the music, because it is just the voice. There's no fixed melody, and we cannot recognize the melody as something representative of the Swiss or Мы слышим, это в общем не музыка, потому что здесь нет такой определенной мелодической линии. Then I go to how the people cry, how the people cry in Albania. Albania, there's a funeral song by a group of men, and you can hear this is the clamorous echoing by the voice of the choir. So you can hear. This is the way of crying in Albania. Совместный плач и эффект эха при этом.
And then you can hear, for example, many people, hundreds of people singing together. Значит, когда 200 вместе people. поют большое количество людей, вот до 100, например. That's what you can hear in Bali about the Kecak. The Kecak just tell you the story of Ramayana. Такая традиция, это традиция Кичак в Бали. Бали это индонезийский остров. Значит, во время представлений Рамаяна. And for the Kecak is the two words to imitate the shout of the monkeys. Значит, и вот имитация обезьяньих голосов в этой традиции. От 40 до 100 человек. В хоре они стоят кругом, лицом друг к другу. So after the calls, the cries, and the clamors, we can hear, for example, how the people use the voice like the whispering voice, very Еще soft. один тип звукоизвлечения – это пение шепотом. Yes, and then you can hear one example in Один из Burundi. примеров в Бурунди. The very soft voice accompanied by the zither is the inanga. Очень такой мягкий, так сказать, голос, почти шепот в сопровождении цитры. So now I would like to let you hear one very specific thing among the prayer, the Tibetan prayer. Это раздел разговор, декламация, пение. Это вот очень такой специфический способ декламации или пения, распространенный среди тибетских монахов. And they use a very, very low voice. Используют очень низкий голос. And many acquisitions and many researchers thought that the Tibetan monks used the overtone number 5. И многие исследователи считают, что они вот в таком звучании используют обертоны, включая пятый. But in fact, they sing the overtone number 10. Вот. Но фактически, как вот выясняется сейчас, до 10-го обертона. But it is the same, because the number 10 is the octave of the number 5. Звучит так же, как и пятый обертон, потому что 10-й обертон и пятый составляют октаву. But the order is different. Now I would like to show, for example, you know the overtone series. For example, this one is, let's say, Do. Do, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Si bemol, Do, Re, Mi. Do, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Si bemol, Do, Re, Mi. For example, if I say, you can hear, oh, because this is very important. Da, da, da.
So that's why they use it number 10. But there's not the limit for that. It's Но not, этим все не может не ограничиться. because if you sing lower than 80 hertz, so you can get the overtone number 10. But if you sing higher than 80 hertz, so you can sing overtone number 5. Значит, если поется ниже 80 Гц, тогда слышим 10-й обертон. Если выше, тогда только 5-й. То есть если петь ниже 80 Гц, да, может быть услышан и 10-й обертон. So that's why, for example, I would have to show you how I sing high. Instead of and then from this pitch, I use overtone number 5. То есть, если петь вот высоко, то тогда слышим 5-й обертон. And this is the Tibetan style, not Mongolian, not Tuva. Типично тибетский стиль, не монгольский, не тувинский, а именно распространенный в тибетском монастырском пении. You see? You see that? And there's one reason for that. You have to sing the vowel O. When you sing O, you get immediately the overtone number 5. You can sing ah. Ah, it doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. Ah, it doesn't work. В одном случае слышны обертоны, если поется О. Only O. Oh. В таком устройстве резонатора. From that, I can move in the third parallel. Именно таким способом достигается параллельное инверсионное звучание. You will hear always the major third over. This is very important. And now we can hear number 18. The way of how the Tibetan recite the prayer, because in Tibet they never sing the overtones all the time. There's only one style. So this is that you could hear the overtones very softly because of the timbre of the voice. Это как раз пример речитации. Это не есть собственное пение, это вот такой особый тип речитации, принятый именно в тибетских монастырях, и он отличается таким очень мягким звукоизвлечением, именно поэтому и обертоны тоже звучат очень мягко вместе с основными. There's, for example, that in the United States, that the people like a sermon by the reverend, and she played the organ and she tried to preach. And they use the very special voice, like it's very close to the gospel voice, and to try to convince the audience. Следующий пример — это Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. Это вот один из образцов церемонии, насколько я понимаю, в методистской церкви, но очень такой специфической в звуковом отношении. Женщина-пастор ведет службу в очень свободной манере, аккомпанируя себе на органе и, значит, декламируя тексты Библии, декламируя особым образом, и таким образом она старается привлечь аудиторию. Тип голоса приближается к тому, который известен в Gospels, в духовных песнопениях.
That's all. I said after you. In just a few minutes. But look at here. I just got one more thing. Y'all don't mind me preaching to you. I got one more thing. Heaven help us all. When Jesus looked down and he saw, I said he saw the condition of the world. He said, Father, prepare me a body, and I'll go down. I saw Sodom, and I saw Gomorrah. I saw Syria. I saw Babylon. I saw Israel. I saw. So you see that this is how we use it to speak, or to shout, something like that. You know, the different style to use the voice in Это different различные способы intensity. использования голоса, его интенсивности в том, что мы называем разговором или речью и выкрики. And then, you know, I would like to let you hear other things, because Сейчас другие вещи. yes, for the ambiguous and the register. The ambiguous, you know, that how we can use the very low voice, like a tickling voice. You can sing about the A, A0, you know, A0, A2, Пример 1, 2, низкого 3. голоса около 80 Гц. So you can go very deep, like. Then you go to very high voice, like the Peking opera. И очень This is the характерно facet для of так voice. называемой пекинской оперы. Очень высокий голос. So you know how to go to very low. Now we can let you hear the very short low. Это тоже тебе. Тибетский монашек Overtone number 10. 10-й овертон. And then we are going to hear the contrast of this one По контрасту с этим примером. for the register. The register, how they use in the very high voice of the duo vocal with an ensemble of the vertical flute. And in Bolivia, in South America, they use the very high pitch voice. Боливийский пример. Очень высокий. Oh. Yes, the female voice.
And now, how the people sing, a man voice sing like a woman. In Сейчас China, in мужской Beijing. голос поется женским. And now I have to change the direction. So you see that this is the voice of how we can disguise, transform the voice instead of singing. For example, if I say in Vietnamese, in Vietnam we have also this kind of theater, what they call traditional theater. If I say, I'm the musician from Vietnam, my name is Tran Quang Hai. With a normal voice, I say that, Whoa, nhạc sĩ Việt Nam Tran Quang Hai tự hiểu. Ha 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 ha. And so now with the disguise voice. Значит, он показывает то, как можно трансформировать голос. Значит, вот то, что он сказал по-вьетнамски, это нормальным голосом сказано. А вот таким скрытым голосом. Это в традициях вьетнамского театра, которые очень близки к китайским. В Вьетнаме есть такая же традиция. And after that you can hear how we can disguise the voice. And this is a very important that you can hear in the Ivory Coast among the young people, recorded by BSAM. Перед слоновой кости как раз пример того, как можно скрыть свой реальный голос. We transform the voice like the script voice in the forest. Превратить его в голос животного там, или птицы. And then now I would like to let you hear two examples among the ornamentation. How we use the ornamentation in different countries. Then in this record we have many from India, like in the Tubat style. We have Mongolia, Iran, and the United States also, for the different demands of the voice. But now you are going to hear the Mongolia. It's a urtundu, it's a long song, and they have the specific vibrato.
Then compare immediately with the Lebanon. Мы его сравним с ливанским примером. Бедуинская традиция. So this is the problem of the ornamentation is very important because we have the very long vibrato, the very short vibrato. Long vibrato like that, you know, the way of the Korean people sing in pansori. Проблема орнаментации очень важна, потому что, предположим, есть различные типы вибрато. Долгая вибрато, длинная вибрато и короткая вибрато. Вот долгая это, например, то, которое используют корейские музыканты с традицией пансури. And the barbarian people, the women, they when they make the yun one, like you see that the tongue, not like this, because if you see like no, it's not barbarian. Barbarian like very quickly. And so you know that the voice when you sing. This is in Korea when they recite, you know, the prayer. You know, and the other like in the Yakuza. And so the after that we go to the aspect of how to the voice to imitate the musical instrument. Значит, следующий аспект – это имитация голоса музыкальных инструментов. This is a very interesting because you are going to hear one phrase about how to imitate the instrument. Yes. In Mongolia, there's the flute limbe. And then you are going to hear how the people imitate with the voice, like the flute. 25. Здесь вот как раз пример того, как голосом имитируется звучание.
now, I would like to show you one example of the overtones. Overtones is the phenomenon that not only exists in Tuva, in Siberia, or in Mongolia, Antai, Bashkiria, in many countries in Siberia. But you can hear also in South Africa, like in Xhosa. And how we use, because now you can hear, this is what I say, that this is the problematic of the discussion concerning overtones. Because many people say that, yes, in our country we have also overtones. For me, it's not the overtones, it's the resonance of the overtones of your voice. When you sing loud, you can create overtones. Вот это сейчас будет один южноафриканский пример, как раз вот пример повод для дискуссии о том, как вообще понимать само явление обертонов, потому что часто то, что принимается за обертоновое пение, таковым не является. Это просто эффект эха от звучащего голоса. For example, that if you use the throat voice and you sing such vowels, you can hear the overtones. Например, часто, если поют просто вот горлом, тогда возникает определенный эффект обертона. For example, hey. You can hear that? I can create the overtones without giving the melodic lines. Why the Tuvin, the Mongolia, they sing with overtones. А тувинцы и монголы, они именно поют обертоны, то есть они создают из обертонов определенную линию. So that's why that you can hear the precision of creating overtones. For example, if you sing one sound, and it can give you from this voice overtone number 8. That means the third octave. That's my overtone. Then number 6. Шестой overtone. Then you can go 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum, 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 bum. The overtone choir, singing, Таким образом можно создать обертоновый хор. So that's why, the Tibetan, the Mongolian and the Tuva, they sing, for example, there's the melody. They always use the overtones from the 6 to 12, one octave. Вот у монголов и у тувинцев есть такие примеры, когда вот используются обертоны от 6 до 12. So, for example, they sing da 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 di da 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 di da da di da 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 di da 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 da. So you see that? We can use the overtone. I can sing before you with the right pitch. That no accident at all.
And this Не is, случайно, а специально созданная бертоновая высота. so now you will listen here. This is the tubing. It's Сейчас fantastic. послушаем фантастический совершенно Yes. кремлевский угол. 37. This is the tubing with the very low voice, the Kagura style. Oh, why is there something wrong with my machine? Кстати говоря, в этом буклете этот пример обозначен как русский. По-моему, чуть ли не единственный русский пример. No. See that? The machine refuses to answer. This is the last example before going to the different types of polyphony. Now we go to the different type of polyphony. We have not enough time. I will let you hear one example, very interesting. And after, can you tell me the origin of this polyphony? Я покажу только один пример за недостатком времени. Очень интересный пример. И, может быть, кто-то скажет, откуда происхождение. Do you know where it comes from? Not really. It comes from Vietnam. Это вьетнамский номер. Vietnam, it is for many years I didn't hear this kind of polyphony. Because I thought that in Vietnam we only have melodic music, not polyphonic music. Он даже не предполагал, что в Вьетнаме может существовать музыка такого рода, потому что обычно то, что звучит, это... And some people thought that, well, these Vietnamese were influenced by Bulgarian music. Вот, значит, да. Bulgarian. It's like, you know, the dissonance voice. But in fact, that they sing the diphonic voice, two voices, and among the Nung, the minority people living near the frontier, the Chinese frontier, in the northern part of Vietnam. Вот, это одно из меньшинств, которое живет в северной части Вьетнама на границе с Китаем. And so now we go to sing, you know, that with the chords. How we sing with the chords. In the chord, you know, the perfect chord, something like that. And this we can find in Sardinia, the beautiful polyphony. 17. Аккордовая песня. Этим музеем издан специальный
среди всех компактов специально отдельный компакт, посвященный полифоническому пению в Сардинии. Babe mamum, babe marmum, babe mamum, babe mamum, babe mamum, babe mamum, babe mamum. Теноры. Пение специально, так сказать, организовано для того, чтобы показать красоту сочетания аккордового сочетания мужских голосов. And now we sing, we'll let you hear another style of the complex polyphony in Albania with 12 voices. Другой пример комплексной полифонии, 4 группы, 12 человек. So this is a roughly that I cannot present all the things because it lasts for 3 hours and a half. 3 hours 30 minutes in 3 records. And after you can have things to have this is one of the presentation. This is our catalog for our collection. And this is the very useful documents for teachers. Because you don't need to buy several records, only one, and you can have 100 recordings and to illustrate the different technique, vocal techniques. And then now I go to the film, because this is finished for that. Может быть, вопросы есть по этой части? We have and the English people saw, the Jewish people saw things, and among the many things that one tiny instrument, and they didn't know the name. Всего, что было у евреев, англичане увидели вот этот маленький инструмент, они не знали тогда, что это такое. So that's why they call it Jews harp. Вот, поэтому они назвали его еврейская арфа. The harp was sold by the Jews. То есть арфа, которая продается евреями. But later on, this word become jaw harp. Да, впоследствии этот инструмент стал называться вот так, значит, это слово обозначает резонатор, этот инструмент с резонатором. And the young people now, from nowadays, they call it Jews harp. А сейчас молодые англичане, вот, совсем молодые называют его джусап, то есть джус это сок. Слово трансформировалось в течение. So this shape you can find everywhere in Europe. Значит, вот такой формы инструмент можно найти везде в Европе. In Asia, we have this type too, but we have other type. Значит, в Азии такой тип инструмента есть тоже, но есть и другие. Вот, например, вот такие, такого рода варганы. Jews
разные азиатские типы. But the principle is the same. Вот, но один и тот же принцип. Fixed frame, flexible tongue, Фиксированная mouth as рамка, resonator. да, Every instrument you must have the рот same как thing. резонатор и подвижный язычок. And 3 sounds. Вот, 3. First, fundamental. The sound Три comes from звука. the instrument. Первый тот, который производится самим инструментом. Second sound, you blow through the instrument. Второй тип звука, когда дуется через инструмент. Created by the blow, you create the rhythm. Звук, созданный дыханием, это ритмический звук. Ритм, создается дыханием. Third, you move the tongue. Третий тип, это когда язык движется. You modify the mouth cavity and you transform the pitch. Значит, и резонаторами трансформируется высота. And with that, we can play the music. Now you can hear the scale. You see that? You can hear all kind of music. And now I play for you one very famous Scottish march. Сейчас сыграю один известный шотландский марш. Because many people, especially the old people, they lose the vocal fold. And they have the big hole here, and they put one thing inside of the body. Сейчас я покажу, как можно через этот инструмент разговаривать, потому что некоторые люди, особенно старые, у них теряется вот что-то там такое теряется, и они не могут разговаривать. And so, you know, they Не могут говорить. you know, you modify the mouth, they pronounce the words, but without the vocal fold vibrating. Вибрато только ртом они там что-то So this изменяют. instrument substitutes the vocal fold, Инструмент and you дополняет can hear the voice. отсутствие, значит, So, необходимости. for example, if I say A, E, I, O, U, and then suddenly I have no voice. And so if I say, hello, how are you? I'm very pleased to play the music for you. Hello, how are you? I am very pleased to play the music for you. And so, you know that now if you want to create music as a composer, Вот, и если вы, положим, создаете музыку как композитор, and then you would like to create the electronic sound. хотите создать электронный звук, Yes, like the electronic acoustical composer. With lots of machine, computer, everything, it costs a lot. все эти машины они two sound, очень it дорого costs nothing. стоят. И вот только вот, используя только этот инструмент, можно создать практически все. So you know that Без you will без hear оборудования. how I can transform my instrument into a computer. Вот, сейчас вот он покажет, как это можно сделать.
сказать еще одну вещь, то, о чем я не сказала. Дело в том, что Тран Quang Hai, он к тому же еще и композитор, и в течение долгого времени он занимался электронной музыкой, сочинял произведения с помощью всяких инструментов. И сейчас он также активно действует как композитор. Вот он сказал, что в следующем году его уже приглашают в Варшаву специально для рострума молодых композиторов. Так что композиторская его деятельность тоже очень тесно связана с тем, что он исполняет, и с тем, что он изучает. And so now you can hear that this is the bamboo juice from Asia, from the Philippines. Филиппинский бамбуковый варган. Fixed frame, flexible tongue. Фиксированная рама и гибкий язычок и язык. Go to another country also with the bamboo. It's come from Bali. It's called gengo. Fixed frame, flexible tongue, put it in the mouth. But this time with a string. You pull the string and you make the sound something like this. To Vietnam, you can find this kind of juice harp among the Hmong or the Miao. The Miao Вьетнамский people. варган народности мяу. And this is one piece of brass. And you can have fixed frame, flexible tongue, put against the mouth. And this time, you can hear the sound. Very strange. Очень странный звук. You cannot hear. The juice harp, because there's the link between juice harp and overtone. Почему я представляю вам этот инструмент? Потому что есть прямая связь между еврейской арфой, между варганом и обертоновым пением. Because you will hear the different overtone series. Потому что да, здесь можно услышать как раз обертоновые серии. You have about 8, 9, 10, 11, 12 until Начиная от 8-го обертона до 16-го.
Now I play the juice harp and I play with my mouth. You see, that's the same sound. So that was very important. And now for the composer, if we play the juice harp and with the overtones. And now I sing different tones. Here we can have different possibilities to create it with different juice harp and different techniques. Ну вот разные возможности игры на варгане, разные техники. So before going to my film, I want to show you that the overtones are not at the same level. We have three different zones. Прежде чем показать фильм, я хочу показать и рассказать о том, что обертоновое звучание никогда не бывает на одном уровне. Есть три зоны обертоновые. So this is another two zones, Вот здесь 1 and 2, with the same pitch. You will say, and then I use this one with one mouth cavity. And then suddenly I push my tongue up. And then you can hear Сейчас this one подключается with the same язык. thing, but it's higher to the second zone. То же самое, но с языком, который упирается вверх, и получается более высокое звучание. В первом случае без участия языка, а во втором случае с языком. You see that here? That is higher and clearer. Но во втором случае это выше и чище. Because I suppress on the under frequencies. You have the big hole here, otherwise you can hear it very clear. Ясно можно услышать. And then I wanted to show you this one. Ну, а сейчас вот How we can transform, the upper part with the same как можно tone. трансформировать верхнюю часть, опираясь на один и тот же звук. So, first example, sing. Normal voice. Нормальный голос. Now, overtones in parallel. Параллельные обертоны. Okay, this is very simple. Очень просто. And now it is more difficult. When you sing high with the fundamental high, you go down. Different Сейчас голос direction. сверху, обертоны вниз. Voice, bum 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 bum, overdone.
and in such a way that we can just reverse the role. For example, when you sing, where is it here? To show you the different way how this is. Я хочу сказать, что все эти примеры сделаны на сонографе, на аппарате, который как раз находится в лаборатории, и который дает возможность высвечивать вот эту палитру обертонную. Причем он работает с разными источниками звука, и с голосом, и с компакт-дисками, и с микрофоном. Then you can hear, you sing the melody with the fundamental. This is the fundamental. And you can hear the overtones become the drone. Здесь наоборот, мелодия в нижнем голосе, а обертоны как в урдове. All the time. Whatsoever the pitch of the fundamental. That means I have to calculate. First note I use overtone number 12. Second, overtone number 9. Значит, то, что нужно очень точно вычислять обертон, который соответствует каждому звуку мелодии. So. And then I teach many people for the relaxation, how to control the breath. Many chorists in the choir have no breath. И таким образом вот он учит людей, как контролировать дыхание. Вот, например, у многих певцов в хоре нет контроля дыхания, вообще нет дыхания. Opera singer have У многих no оперных певцов тоже нет They дыхания. cannot control. Они не могут его So I would контролировать. like to show you in one breath I can sing the theme of the 9th Symphony by Beethoven. Я сейчас покажу, как я на одном дыхании спою тему «Оды к радости» 9-й симфонии Бетховена. The hymn of joy. Да, «Оды к радости». In one breath. На одном дыхании, обертон. With overtones. The way that how we can improve the traditional technique. Because this, you know, that the tubing, the Mongolian cannot sing. Because they never thought of how to improve the length of the breath. Because in their tradition, they always sing the pentatonic scales. Never think of how to apply this technique to the new creations. That's why my role. I teach the people how to use it for the new creation with many parts, like the polyphonic fundamental plus polyphonic overtones. We have 2 levels of polyphony at the same time. This is the new creation. Именно таким образом вот он показывает, как можно улучшить и усовершенствовать традиционную технику. Потому что тувинцы, например, об этом никогда не думают. Они поют каким-то определенным стилем. А его цель как раз заключается в том, чтобы показать, как можно этот стиль развить, усовершенствовать и использовать в современных даже композиторских техниках. So next month in Paris I will make a recording, make a CD. В следующем месяце в Париже, значит, будет выпущен компакт-диск. Overtones with didgeridoo. Обертоны диджериду. Это инструмент австралийских аборигенов. So you will see that the didgeridoo. So
So they're having the circular breathing. And so I use my overtones. So we can compete the dialogue between overtones from the mouth and overtones from the С diction. циркулирующим дыханием и его пение, и вот это будет как раз повод для того, чтобы сравнить эти две техники, их сопоставить. This is, what they call the new music. Вот это то, что он называет новой музыкой. Yeah, new music and the world music is like the fusion music. Новая музыка и, так сказать, музыка мира, и все это образует вот такой фьюжн. And I heard that, now the traditional singers and musicians try to combine, try to work together. Last July in Sweden, I took part in a festival. And then I heard the Bulgarian choir, women, the mysteries of the voice, Bulgarian voice. И тенденция сейчас такая, что традиционные музыканты встречаются и стараются работать вместе. В июле этого года в Швеции был фестиваль, в котором в частности участвовал болгарский хор один. With 3 человека. yes, the Bulgarian choirs with a big choir of about 20 ladies and sing with 4 tubing singers over time. 20 женщин болгарок Fantastic. пели с 4 тувинцами. Because the tubing use the tabula, very low voice, and create the drone. Который образовывал бурдон Yes, the bourdon with overtones. с обертонами. And the Bulgarian women На это накладывался sings the болгарский melody хор, пение with the very high мелодий pitch. с очень высоким and звуком. beautiful. That this is how we can blend the two traditions together. Как раз образец того, как можно соединить вместе две традиции. So this is one of the topics in the future, how the Western people use some elements from the traditional music, like in the Rhine music they use the oud from Oriental, or they play the gypsy music, from the Hungarian music to the new music, like the African music. They play, the kora in the pop music, and also in the rap you have. Именно в этом могут соединиться европейские традиции, азиатские традиции, африканские. This is the world music. And the new music, that means that the composers like us train at the conservatory, and we use some elements from traditional music from elsewhere, like Claude Debussy, like Stockhausen, like Boulez, or Messiaen. Музыки, когда традиционные музыканты разных стран соединяются и работают вместе. The result we don't know. Is it good? Is it bad? Мы не знаем, хорошо это или плохо, нам неизвестен результат. Time will tell you. Да, время покажет. So now we will see the film. Now, in this film, I would like to show you in the film. First, I worked with the X-ray. You know the X-ray? Первое это вот рентген. Because I cannot explain to you, how you can see from inside of my mouth. Очень сложно объяснить, как это все происходит внутри. So when you see in the film, I use the X-ray, how I transmit my research to other people, and then for the last part, you can see the spectrum with the sonograph, and you can see the different pictures of the overtones from different countries, from Tibet, from Rajasthan, from Tuva, from Mongolia, and so on. And you Он will see. просвечивался сам рентгеном 6 минут, кстати говоря, излучение рентгеновского, для того, чтобы показать, как это все функционирует внутри. Yeah, we see the film and then we discuss later. Может быть, мы посмотрим, а потом обсудим.